Hello dear students, welcome back to another very interesting session of Dr. Saurav's classes. Now today we will be completing our life science paper from PUBDET. PUBDET life science questions are right in front of us. All my science students, all my biology students, all my life science students, please gather over here to learn from this video, to understand from this video. And it's not only for PUBDET, it's mainly these questions have been picked up from PUBDET PYQs, but they are equally important for CUET students. So please do not take this exam lightly. The questions are quite of a matter. Please start joining and start learning from these videos. Okay, so I will be explaining 5 questions. There will be 5 question series. There will be only 5 question series, and I have tried to pick it up from different sources. And what I can do is that after explaining these questions, you can do I will be taking mock test. Okay, so you can come and join in my mock test series, and you can just see how much you have prepared, how much is still left out, how much is yet to learn, and you can just level up your performance. You can analyze your mistakes, your faults, your silly errors. All these things will be analyzed, and you can revise yourself. And at the same time, if you see after those watching those videos, you have got some doubt, please note it down. Ring us, WhatsApp us in this number 90623951123 and let us know. There are dedicated team members who will help you out in each and every doubt in clarifications. Okay, so yes, Moses can be characterized by gematophytic plant body, multicellular septate rhizoids, setaphytes and peristome teeth. Gematophytic plant body, multicellular septate rhizoids, absence of seta, peristome teeth. Gematophytic plant body, unicellular rhizoids, absence of seta, peristome teeth, and sporophytic plant body, unicellular rhizoids, setaphytes, peristome teeth. মসকে চিহ্নিত করা হয় লিঙ্গধর উদ্ভিদ দেহ। এই আমি না বাংলাটা পড়তে পারছি না, যারা বাংলা আছে তারা একটু পড়ো তো। একটা মিনিট I can do one thing for you guys. Just I think I am having some. Yes. Now it's clear. লিঙ্গধর উদ্ভিদ দেহ, বক্ষকোষী septate rhizoids, okay, and setaphyte peristome দাঁত। লিঙ্গধর উদ্ভিদ দেহ বহুকোষী septate rhizoids, সিটা অবর্তমান peristome দাঁত। লিঙ্গধর উদ্ভিদ দেহ এককোষী rhizoids, সিটা অবর্তমান peristome দাঁত। রেণুধর উদ্ভিদ দেহ এককোষী rhizoids, setaphyte peristome দাঁত। চলো, আমি বাংলায় বাজে নই, আমি ঠিক আছি। I am quite proud of myself now. বলো, আগে নিজে ট্রাই করো, তারপর আমি বলছি। এই মসেস কি, মসেস আর ব্রায়োফাইটস, রাইট? তো যখন ব্রায়োফাইটসের কথা বলছি, চলে আসি এখানে। হ্যাঁ, লেখা স্টার্ট করি। যারা পারা তারা পেরে গেছে এতক্ষণে। মসেস আর বেসিক্যালি ব্রায়োফাইটস, and they are characterized by what? By characterized by dominant gematophytic plant body and a বোঝা গেছে? and dependent, এটা লিখতে ভুলে গেছি, dependent sporophyte with seta and capsule.
এবার বলছে আইডেন্টিফাই দ্য কারেক্ট সেট অফ ফিচার্স দ্যাট ক্যারেক্টারাইজেস মসেস। তার মানে ক্রোনোলজি বলতে হবে, ঠিক আছে, ক্রোনোলজি বলতে হবে কীভাবে ক্যারেক্টার কোর ফিচার্স কী, ক্রোনোলজি না হলে মানে অ্যাকচুয়ালি কোনটা কোনটা পরপর কী কী ফিচার্স আছে সেগুলো বলতে হবে। প্রথম যেটা আসে, যেটা ডমিনেন্ট স্টেজে যেটা আমরা পাই, ডমিনেন্ট স্টেজ, ওকে, ডমিনেন্ট স্টেজ হয় জেমাটোফাইট। তারপরে আসে হচ্ছে রাইজয়েডস, অ্যান্ড ইট ইজ মাল্টিসেলুলার, ব্রাঞ্চড, মাল্টিসেলুলার হতে পারে, ব্রাঞ্চড হতে পারে। ব্রাঞ্চড যেটাকে আমরা বলি সেপ্টেড, সেপ্টেডও বলতে পারে, ঠিক আছে। এরপর আছে স্পোরোফাইট, এখানে আমরা কি পাচ্ছি, প্রেজেন্ট, যেটা স্পোরোফাইট তো প্রেজেন্ট থাকতেই হবে, প্রেজেন্ট ফুড প্লাস সেটা প্লাস ক্যাপসুল, ঠিক আছে। তারপর যে পেরিস্টম টিথ, অ্যান্ড এটা তো প্রেজেন্ট, এটাও প্রেজেন্ট থাকতে হবে, যেটাকে বলে স্পোর ডিসপার্সাল। না, জেমাটো এখানটা চলে আসি, একটা मिनट। जियोमेटोफाइटिक जो प्लांट होता है ना, जियोमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, এটা সম্বন্ধে একটু জানা দরকার, ওকে, এক্সপ্লেন করে নিই ওয়ান লাইনার করে, বেশি বড় কিছু এক্সপ্লেনেশন দেবো না। এগুলো কি হয়, মেইন ভিজিবল প্লান্ট, দিস আর মেইন ভিজিবল প্লান্ট অ্যান্ড ফাংশনস ফটোসিনথেসিস, ওকে, মেইন ভিজিবল প্লান্ট, আর এটাকে এটাই হচ্ছে ফটোসিনথেসিস হয়ে যায়, ক্লিয়ার। নাম্বার 2 হচ্ছে এই যে মাল্টি সেলুলার রাইজয়েডস, and in cases of mosses we see multicellular, in cases of liverworts we see unicellular। important distinctions, extremely important distinction, এটা কিন্তু মাথায় রাখবে, ওকে। তারপরে আমরা যদি চলে যাই সেটাতে, যেটাকে বলে আমরা বলি স্পোরোফাইট, it means stalk connecting capsule to gametophyte, stalk connecting capsule, are essential moss feature, ভীষণ essential। তারপরটা হচ্ছে পেরিস্টম টিথ, পেরিস্টম টিথেরও একটা ছোট্ট করে জানিয়ে দিই, নয়তো পরে বলে ম্যাম আপনি তো বলেননি এগুলো, সেই জন্য আমি প্রত্যেকটা এক্সাম্পল বা এক্সপ্লেনেশন করতে থাকি। এটা কি করে, এটা কাজটা কি, হেল্প ইন কন্ট্রোল স্পোর রিলিজ, ওকে। স্পোর রিলিজের কাজ দেয়। আর ইউনিক ফিচার অফ মস ক্যাপসুল,
নাও লেটস ইভ্যালুয়েট। কি বলছে, প্রথমটাই ঠিক বলেছে, জেমেটোফাইটিক প্লান্ট বডি, মাল্টিসেলুলার রাইজয়েডস, তারপরে আমাদের সেটাফাইটস আছে, পেরিস্টোম টিথ, সব কটা ফিচার্স আমাদের প্রথমটাতেই আছে। ওকে, এখানে জেমেটোফাইটিক প্লান্ট বডি, মাল্টিসেলুলার সেপ্টেড রাইজয়েডস, তারপরে চলে গেল অ্যাবসেন্স অফ সেটা। এই আবার কি, অ্যাবসেন্স অফ সেটা হয়ে গেলে তো মুশকিল হয়ে যাবে, তাই না? এখানে ভুল ফিচার্স দিয়েছে। সিতে বলছে জেমেটোফাই কি বলছে, জেমেটোফাইটিক প্লান্ট বডি ইউনিসেলুলার রাইজয়েডস। ইউনিসেলুলার হবে না, ওটা তো অন্য জায়গায় মসেসের ক্ষেত্রে তো হবে না, লিভারবটস হলে হতো, রাইট? লিভারবটস হলে হতো, সেটা আমি আগেই বলেছি। তো এখানে ইউনিসেলুলার কোনো কাজের কাজ নয়, তো এখানে মাল্টিসেলুলার চলবে। আর স্পোরোফাইটিক প্লান্ট বডি আগেন ইউনিসেলুলার রাইজয়েডস, সে স্পোরোফাইটিক প্লান্ট বডি ডমিনেন্ট, এটা ডমিনেন্ট তো নয় প্রথম কথা। আর দ্বিতীয় কথা, ইন মসেস জেমেটোফাইট ইজ ডমিনেন্ট, নট স্পোরোফাইট। আর ইউনিসেলুলার হবে না। বোঝা গেছে? আর এখানে কিছু সেরকম জানার মোটামুটি নেই। মস মাল্টিসেলুলার রাইজয়েডস হয়, পেরিস্টোম লিভারবটস ইউনিসেলুলার রাইজয়েডস অ্যান্ড নো পেরিস্টোম। আচ্ছা, ইউনিসেলুলার তো জানো, আর এখানে নো পেরিস্টোম, হ্যাঁ এটাও বলে দিই, ঠিক আছে? ডান। সি, so this was the question and we have solved it. এর মধ্যে আর বেশি কিছু বলার নেই। যদি কিছু ডাউট থাকে অবভিয়াসলি তোমাদের এখানে নাম্বার দেওয়া রয়েছে, তোমার এই নাম্বারটা ফোন করো, কল করো, হোয়াটসঅ্যাপ করো, and let us know your issue or your problem and we will try to figure that out or help you out. Okay, have a lovely day and take care and keep studying. Bye bye.